আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি খুব সহজভাবে দেখাবো কিভাবে কার্ডবোর্ড দিয়ে সুন্দর ফুল বানানো যায়। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। প্রথমে 8 সেন্টিমিটার মাপ নিয়ে কালার পেপারটি কেটে নিতে হবে। তারপর আমি যেভাবে বাস করে ফুলটি বানিয়ে নিচ্ছি সেভাবে তোমরা ফুলটি কেটে বানিয়ে নিবে। এখন কোনা করে ফুলটি এঁকে নিতে হবে এবং কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। কালো কলম দিয়ে ফুলের চারপাশ দিয়ে এঁকে নিতে হবে। কালো কালার পেপারের মধ্যে 2 সেন্টিমিটার চওড়া ও 30 সেন্টিমিটার লম্বা নিয়ে কাগজটি কেটে নিতে হবে। এখন বাজ করে আমার মতো কেটে বানিয়ে নিবে। এখন আপনারা গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলের কলি বানিয়ে নেবেন। ভিডিওটি দেখে আপনি যদি একটু উপকৃত হন তাহলে আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন যেন তারাও সেটি শিখতে পারেন এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে।
দেখতেই পারছো আমাদের সুন্দর কাঠবোর্ড ফুল দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। এটা দিয়ে তোমরা রুম ডেকোরেশন করতে পারো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আর এমন আরও ক্রাফট ভিডিও পেতে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন। ধন্যবাদ।